அதாவது இப்போ லிவர் பார்த்தீங்கன்னா single tissue, kidney a single tissue, but hand பார்த்தீங்கன்னா it has multiple tissues. For example, starting from bone, muscle, tendon, blood, nerves, so many tissues are there. That's the first difference between a solid organ transplant and a hand transplant. Next slide. And second thing is மற்ற ஆர்கன்ஸ் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் வந்து த டைம் இதில் வந்து நிறைய மசில்ஸ் இருக்கிறதுனால the time which we require is very short. We have to do it in a very shorter time. And third thing, most of the hand transplant பார்த்தீங்கன்னா all world over and also in India are bilateral hand transplant. So ரெண்டு டீம் சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் 4 teams, ரெண்டு பேர் வந்து பேஷண்ட்ஸோட ஆப்ரேட் ரெசிபியன்ட்க்கு ஆப்ரேட் பண்ணணும், இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து டோனார் அந்த டோனார் டிஷ்யூக்கு நம்ம டிசெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் a big team, almost 4 teams. And another important thing is neck and hand transplant group, there's only cadaver donor is possible. Kidney, liver மாதிரி there's no live donor. நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க என் சன்னுக்கு வந்து நான் கொடுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. No, it is only a cadaver program, so only a brain dead person can donate a hand. Next slide. So this is the most important, simultaneous multiple structure. For example, மற்ற எல்லா organ transplant-லையும் taken kidney, liver, heart, whatever organ you say, first important thing வந்து blood vessel join பண்ணுவாங்க. அது போக extra 1 or 2 structures they will join. For example, kidney எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ureter join பண்ணுவாங்க, liver எடுத்துக்கிட்டா the bile duct join பண்ணுவாங்க. But in case you take hand, just you can see the number of structures, more than 30 structures we have to join. So hand transplant, among the transplant, if you say technically difficult, the most technically difficult transplant is a composite tissue or a hand transplant because of the number of structures involved. And அது மட்டும் இல்ல, அவங்க ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வரதுக்கு ஒவ்வொரு மசில்ஸும் அது கரெக்டான அலைன்மெண்ட் அண்ட் கரெக்டான ஃபோர்ஸ்ல we have to join, then only they will have a proper movement. Then ஒவ்வொரு நர்வ்ஸும் we have to join, then only they have the function, they have the sensation. And finally the blood vessels like any other organ. அது மட்டும் இல்ல, அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சப்போஸ் மற்ற ஆர்கன்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it's finished, the blood vessel is joined, it start functioning. But hand பொறுத்த வரைக்கும் the function starts at least 3 to 6 months later. The reason is the sensation, the nerves will start growing slowly, and the patient should have on regular physiotherapy to gain the best possible movement. Next slide. So this is my first patient. It's the first patient, Mr. Venkatesh. He's done it 2 years back. This recently done with Mr. Karthick. He lost his hand ஒரு cracker burst injury. Cracker burstனா வெடியில அது எப்படின்னா ஒரு டெத் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே கிராக்கர்ஸ் போடுவாங்க, அங்கே கிராக்கர்ஸ்ல he lost both his hands. So இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது they are not able to join. So he came to, and he was very clear he doesn't want any prosthetic hand and you need a sensible hand which has to move. So the only option is a hand transplant, and he registered with a Transplants. And about after 1 year, 3 months, we got an alert from Trichy. Brain dead donor gave both the hands, and he successfully done around 16 hours surgery involving around 20 plastic surgeons. And he's almost 1 month now, and later you can see him, the movement has started now. And next slide please. So this was his pre-op picture, and when he came to us, he was like this. Next slide. So this was the organ, we dissected everything, and then we rejoined both the hands. Next slide. And this was him today, and we can see him later, we can talk with him. Next slide. So this was my second patient, Mr. Bhuvan. So he lost his hand in a industrial injury. For a factory போகும்போது he lost his injury. Generally most of the hand transplants பார்த்தீங்கன்னா it's a bilateral, but sometimes patients are dominant hand which they use it for their regular function. The dominant hand, if they lose, then it is a prime importance, and some patients are not willing for prosthetic hand. In such a person, hand transplantation is indicated, and he is one of the right candidate. So we registered him under Transplants, and we got an alert from Erode. And next slide please. So this was his picture before, and this is the hand which we have brought from Erode. Next slide. And this was he today. Next slide. So regarding these 2 cases, I just want to have few achievements. Next slide. The first thing is it's a complex and very technically demanding. For example, Karthik பாத்தீங்கன்னா in the hand loss ஆறதுக்கு முன்னாடியே he had fracture in both the bones of both the hands. In the hand அவருக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே he had a fracture in both the hands, in both the bones of both the hands. So இந்த மாதிரி I think that's not done in the world.
the best of my knowledge, they have not done such a procedure in the world. So first time, ஒரு patient is already both bone fracture in both the hand. On the hand, then we have to open, we have to remove that plate, and then we have to cut and then join this bone. So it's a very technically demanding, I think probably first in the world. Next slide. And the next thing is the time interval. Again, first the transplant, the interval is just 10 days. Again, this is one of the, again, to the best of my knowledge, this is first in the world. One institute such a closely done 2 hand transplants. This is probably the first in the world. But we are not the only person who can claim the success. This is the main government, because they are the one who create awareness about organ transplant, and there is a grief counselor who coordinate and get the organ for us. So the Tamil Nadu transplant program is very good. So we are able to get, so we have already registered, but someone has to give a hand for this thing to happen. So I have to appreciate the government, Tamil Nadu government, which is a forerunner in the country. In my transplant program, we are able to do 2 successive in just a matter of 10 days. And obviously, this is a complex and life-changing procedures, and we have fantastic facility in this hospital to carry out these procedures. This is a right note I want to mention about these procedures. And apart from this, few things I like to mention about, because you have, though this is a one success, the message I want to carry to the public is organ donation. Because India, per year, more than 5 lakh people require organ transplant. But what we supply is, last year 2023 statistics, only 3,000 organ has been given. So not even 2 to 3% of our requirement. Mainly because of lack of organ donation, of awareness. So people should be. And second thing is, people are not aware about hand transplant. Hand transplant is because all organ, when they give, it is taken from inside the body, like heart, lungs, liver, kidney. But hand is நம்ம கேக்கும்போது என்ன சொல்வாங்கன்னா, இல்ல கை எடுத்தது body will appear disfigured. அவங்க ஒருத்தங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டாங்கன்னா, கை எடுத்தாங்கன்னா கை மொட்டையா தெரியும். Their body will appear disfigured ன்னு நினைப்பாங்க. But it will not happen like that. Suppose ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம hand ஒருத்தங்க எடுக்க போறோம்னா, we will take a prosthetic hand along with us. உங்களுக்கு எந்த லெவல்ல hand எடுக்க போறோமோ, we will fix another prosthetic hand to the noble soul. Then only we will remove this hand. So the body will never appear disfigured. This knowledge also should be reached the public. So hand donation is very much possible, and the person who donates the hand will never appear disfigured. So this also I want to, want you to carry this message to the public. Department, orthopedic doctor, nephrologist, anesthetist, intensivist, and staff nurses, post-op care. So there are big team of doctors involved. It's not a single man's work. Most of the doctors are here. So it's a big team, and we have the entire infrastructure to do this work. And one more thing we have actually asked, requested the government is, Tamil Nadu government is forefront in getting the insurance for even for all the transplants like liver and kidney, and we have proposed that this hand transplant also should be included in the CM insurance scheme. Video பார்த்திருப்பீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி ப்ரோக்ராமில். ஸோ அதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோட லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றது இதை வச்சே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களால் ஒருத்தர் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும்னு நினச்சா மாற்றுங்க. ஸோ அதனால் ஹேண்ட் டொனேட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹேண்ட் டொனேட் பண்ணதுனால நம்ம லைஃப் எப்படி மாறுதுன்றதை கண் கூட பார்க்கலாம். அதே போல் ஒருத்தருக்கு ஒரு லைஃப் முடியும்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுங்கள், அது ஒரு டொனேட் பண்ணுங்கள். அதே போல் ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வர பேஷண்ட் சொல்கிறேன், தைரியமாக முன்னே வாங்க, ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட தேவையில்லை. இதுவும் ஒரு நார்மல் ஒரு ப்ரொசீஜர் தான். இதை பார்த்து இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரொசீஜர் போகுது, மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. அதே போல் டொனேட் பண்ணுங்க. ஹார்ட் கொடுக்குறாங்க, லிவர் கொடுக்குறாங்க, கிட்னி தராங்க, எல்லாமே தராங்க. பட் ஹேண்ட் மட்டும் தர மாட்டேங்கிறாங்க. ஹேண்ட்னாலே ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை மாறணும் அப்படின்றது நீங்கள் 3 பேர் வச்சு பார்க்கலாம். அதே போல் வேர்ல்டில் நிறையா பேர் இருக்காங்க, இதே போல் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தர் லைஃப் எப்படி மாறுறது, இப்போ நான் சொன்ன வீடியோவில் நான் எது எவ்வளோன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் திரும்ப இப்போ நான் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒருத்தருக்கு இல்லை அப்படின்னு முடிவாகிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் இருக்குன்ற ஃபீல் நம்ம சொல்லும்போது தெரியாது, அது அவங்களும் அனுபவிக்கும் போது தான் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். நான் செல்ஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுறேன், சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டேங்க. நான் கார் ஓட்டுறேன், ஆமாம் நான் கார் ஓட்டுறேன், நானே குளிச்சுக்கிறேன், நானே சாப்பிட்றேன் ஸ்பூனில். ஸோ நானே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், எல்லா வேலையும் என்னால் பண்ண முடியுது. ஒருத்தரை எதிர்பார்த்து இருக்கிற வழின்றது
எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு நம்ம மாற்றி விட முடியும் அப்படின்றது வந்து இந்த ஹேண்ட் டொனேஷன் அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் அவங்க லைஃப்பும் மாறுது. ஸோ லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு எப்படி சொல்கிறதா, இப்போ கடவுளால் தான் ஒருத்தருடைய தலையத்தை மாற்ற முடியும்னா இல்லை, மனுஷனாலே முடியும். அது வந்து நம்ம மனசை வச்சா முடியும். ஸோ எல்லாரும் ஹேண்ட் டொனேட் பண்ணுங்கள். எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா சின்னதாக தான் பண்ணி அவங்க தான் நீ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கூட்டு வந்து கை வச்சு அவங்க வந்து விளையாடினேன். அப்புறம் வந்துட்டு டாக்டரை மீட் பண்ணோம், சிவசேகர் அவங்க எல்லா விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்புறம் என்னோட சர்ஜரியில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண எல்லா டாக்டருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும். டோனர் அவங்களுக்கும் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதான் என் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சிருக்கு, வாழ்க்கையே முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சேன். இப்போ மறுபடியும் எனக்கு லைஃப் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ. Buvan.